Webale gwe wenna awuliriza programu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Mac. Twagala okusiima n'ekirabo okuva mu Andrew Mac Ministries. Kakasanga owulira ekigambo ky'olunaku mu programu yaffe, otukubire ku simu yaffe eno wammanga okuba omuwanguzi. Essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu 0200 33 0000. Kuba okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi okuba omuwanguzi. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Mac byonna n'amasomo ge gonna, nkwanjulira ettundiro lya Andrew Mac ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Luganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. I love the straightforwardness and the simplicity that he uses to teach. His teachings are very simple for everybody to understand. If it hadn't been for this ministry, I don't know where I would be. And now, here's Andrew. If you just go and think like everybody else, well, then that's the way that your life is going to be. As you think in your heart, that's the way that your life is going to be. Era wogenda maaso n'okubanga olowooza ng'abantu abalala bonna ab'enswe balowooza, kankubulire endowooza yo nga we zigenze n'obulamu bwe butyo bugenda, kubanga omuntu nga bw'alowooza mu mutima gwe bw'atyo bw'ali. So I'm trying to challenge you N'olwekyo kati ngezaako kati okusoomooza and let you realize that God has a great plan for your life. nga njagala otegeere nti Katonda alina entegeka ennungi eri obulamu bwo. God's never made a failure. God's never made a piece of junk. God's never made somebody that he... Katonda takolangako muntu yenna kulemererwa. Katonda takolangako muntu yenna abeere kasasiro. Katonda takolangako muntu yenna abeere. He just wanted you to be one of those that falls by the wayside. Nothing ever works in your life. Nti gwe oli muntu ag'obugwi emabbali w'ekkubo, takolangako muntu abeere bw'atyo. And everything goes against you. Nti gwe buli kimu kyonna ekikulumbagana kiba kikuleka bulesi wansi. That's not God's will. Okwo si kwe kwagala kwa Katonda. God has a plan for your life, but you can limit Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo, naye ate osobola omukugira. the Holy One of Israel, as the Jews did. Omutukuvu wa Isirayiri, era ng'Abayudaaya bwe baakola. They didn't experience God's best. Tebaalabira ddala ekyo eky'obwa Katonda ekisinga. So I'm saying all of these things to say that God's best N'olwekyo bino byonna mbyogera okulaga nti ekyo ekisinga eky'obwa Katonda does not come to pass automatically tekijja buzibu ekityo in your life. mu bulamu bwo. He doesn't just sovereignly control your life, and you can Era Katonda tafuga bulamu bwo ku bubwe yekka. look around and tell that that's true, because there are people that are failures, there are people that are Era osobola okutunula ne weetegereza naawe n'okakasa nti mutuufu ddala kituufu, kubanga waliwo abantu nga bo batambulira mu kulemererwa. living out on the street. There are people that are drunks, that are alcoholics. There are people that are destroying their life. Obasanga mu makubo eyo nga batambulira mu bulamu obutategerekeka, banywa omwenge buli kaseera babeera mu ttamiiro, boonoonya obulamu bwabwe. Through sexual sins, there's people that are in rebellion. Beenyigira mu bintu eby'ekikaba, be bantu abatawulira, abantu abajeemu. And their life is just totally out of control. Obulamu bwabwe nga bwonna bwatabanguka. God did not will that for anybody. Katonda tayagalangako ekyo kibe nga kituuka ku muntu yenna. That is not God's will. Era eyo okwo si kwe kwagala kw'obwa Katonda. And yet there's lots of people today Era ate nga waliwo abantu bangi nnyo olunaku olwaleero living that way because nga bo bwe batyo babeerawo, kubanga God's will doesn't automatically come to pass. okwagala kwa Katonda tekujja buzibwe kutyo ne kubeerawo. God has a plan for your life, Katonda alina entegeka ennungi eri obulamu bwo, and they're good plans. ate nga ntegeka nnungi ddala. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace. Yeremiya 29:11 agamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe And not of evil, to give you an expected end. so si bya bubi
n'eby'omubiri okubawa eby'omu maaso n'essuubi. The NIV says a hope in a future. Enzivuunula eya NIV egamba nti essuubi n'ebiseera eby'omu maaso. God has good thoughts towards you. Katonda alina ebirowoozo ebirungi gy'oli ggwe. It's not God's will that you're suffering. Si kwagala kwa Katonda nti ggwe okuba ng'obonaabona. It's not God's will that you're sick. Si kwagala kwa Katonda ggwe okuba omulwadde. It's not God's will that you're poor. Si kwagala kwa Katonda ggwe okuba omwavu. It's not God's will that you're fearful. Si kwagala kwa Katonda okuba nga ggwe otambulira mu kutya. God has a plan for you, but you can limit Katonda alina pulaani ennungi gy'oli naye ate osobola okumuteekako ekkomo. what God can do in your life. He does not force himself. N'oteera ddala ekkomo ku ekyo Katonda ky'ayagala okukola mu bulamu bwo kuba ye tagenda kubanga akwekakaatikako. And somebody is watching this and thinking, but I've been praying and asking God to heal me or to bless me, prosper me or whatever. Nzikiriza kati waliwo omuntu awulira puroguramu eno nako olwaleero ng'agamba naye ate mbadde nsaba Katonda amponye ankulaakulanye ekintu kyonna ky'oyinza okwogerako. Just expressing a desire and being desperate and begging isn't faith. Naye kankukakase okubanga oyaayaanira ekintu n'otandika okukisaba n'otandika okubanga okyogera okwo si kwe bayita okukkiriza. You may desire the right things, Osobola okubanga oyaayaanira ekintu ekituufu but your life is going the direction naye ng'ate obulamu bwo bugendera ddala mu kkubo of the dominant thought. eryo erijjuzza ebirowoozo byo. As you think in your heart, that's the way that you are. Nga bw'olowooza mu mutima gwo era bw'otyo bw'oli. And this is the reason that Jesus said in John chapter 8 verse 32 that you shall know the truth and the truth shall make you free. Era y'ensonga eno lwaki Yesu ayogera bw'ati mu Yokaana 8:32 nti mwe mulimanya amazima, amazima g'otegedde ge gakufuula ow'eddembe. What we don't know is killing us. Ekyo kye tutamanyi bannange kye kitutta. You know, there's Christians watching this program right now all around the world. Waliwo abakristaayo bangi abalaba puroguramu eno olwaleero okwetooloola ensi yonna. And you've been taught that God just sovereignly controls everything. Nga wowulira ebigambo bino naawe ojjukira nti baakusomesa ne bakugamba nti Katonda y'afuga buli kimu kyonna. And so you've been diagnosed with some sickness or disease or something like N'olwekyo kati baakukebera ne bakuzuulamu endwadde oba ekintu kyonna ky'osobola okwogerako. that, and you've just embraced it thinking, well, this must be God's will. Ekyo ekiri mu bulamu bwo nga kati otandika okutuuka awo naawe n'ogamba nkakasiza ddala nti kuno kuteeka kuba kwagala kwa Katonda. You know, if you follow that to its logical conclusion, bw'obanga naawe wawulira ekyo n'osalawo ekyo n'ogamba nti kuno kwe kwagala kwa Katonda, well, then you should never go to a doctor. kitegeeza nti tolina kugenda na mu ddwaliro. You should never take a pill. You should never have surgery, because if God willed for you to be sick, Tolina na kumira makerenda ate era tolina nagenda bakulongoose kubanga okuba kwagala kwa Katonda okubanga gw'obeera ng'oli mulwadde. why would you try and go to a doctor Lwaki atoŋŋamba nti ogenda ew'omusawo? and stop what he's willing to happen in your life? Kubanga w'ogenda oli omusawo okujjanjaba owone, kitegeeza nti oba okomya ekyo ky'oyise okwagala kwa Katonda ku bulamu bwo okuyitamu eyo endwadde. See, that doesn't even make sense. N'endowooza lukyeba ddala nti ekyo tekikolera ddalako makulu n'akamu. I'm not saying that that's the way you should be, but I'm saying that's a logical conclusion. Sigamba nti nno bwe kityo bwe kirina okuba naye kye ŋŋamba nti weebanga yeyo endowooza ggwe gye wateekako ekkomo n'ogamba nti bwe kityo bwe kiri. God's the one who made you sick. If God made you poor, if God's caused the marital problems, relational problems, ng'era okkiriza nti Katonda ye yakwavuwaza, Katonda ye yakulwaza, Katonda yaleese ebizibu byonna byonna by'olina mu makaago, that you've got, why would you pray and ask for something different? kati bw'obanga ddala byo byokkiriza mbu Katonda kwe kwagala kwe, kati lwaki osaba oveete mu ebyo by'oyita okwagala kwa Katonda ofune ekintu ekirala? This whole sovereignty of God teaching to where you are just a pawn and that God moves you and that you have no control over anything, it's all God's will, that is not true. Bannange ino ensomesa gye basomesa nti Katonda yafuga ebintu byonna mbu kugamba gwa kutambuza butambuza nga mapeesa ga ludo, eyo ensomesa nkyamu ddala si ntuufu. I've had people get mad at me before Nze nfunye abantu bangi nnyo nga bwe njogera ebigambo weebiti abanyiigira. when I preach along these lines and come up and just yell at me and say, that's of the devil. You're of the devil. How dare you say this? Bwe mba nsomesa ku nnyiriri zino ze nsomesaako era abantu bansitukiramu ne bagamba gwe oli wa Sitaani, oli nabbi w'obulimba, lwaki oyogera bw'otyo? God controls everything. And I'll use their own
theology, their own teaching on them. And I'll say, hey, katonda ye mufuzi w'ebintu byonna bannange lwaki ogamba mbu nno tafuga byonna nange neekozeseza ddala eyo endowooza yaabwe ne bwe babasomesa ne mbagamba kale mulabe I thought God controlled everything. They'll say, yes, He doesn't. omugamba nti katonda yafuga ebintu byonna yabifuga. Then I'll tell them, I say, well, I couldn't have said this ne mbagamba kati wabanga yabifuga nkakasiza ddala sandyogedde bigambo bino bye nva kwogera if it wasn't God's will for me to say it. bwekubanga si kwagala kwa katonda okuba nga nze ndyogera. And they don't have an answer for that one. kati ate ne babanga tebalina kyakuddamu mu ekyo It just doesn't work. kubanga kankubwe tekikola bwe kityo katonda God is not the one who's causing rape and murder and sickness and disease and poverty and on and on and on. katonda si yaleeta bino ebyokubanga olaba endwadde abantu babakwata baba bakabasanya na bino byonna ebintu ebyo ebigenda mu maaso. No, these things happen because God made us free moral agents. bino byonna ebintu bibaawo kubanga katonda yatukola nga tuli bantu abalina okwesalirawo. And people choose to disobey God. n'olwekyo kati abantu abeesalirawo abatondebwa bwe batyo bo ne basalawo okubanga bajeemera katonda. You can limit osobolera ddala okuteeka ekkomo God's will in your life. It does not automatically come to pass. ku kwagala kwa katonda. Okwagala kwa katonda tekujja buzibwe kutyo nga kyeyagalire. In a way, I belabored this point the first 3 days. mu ngeri y'emu gye mbadde nga ngezaako kakasa ensonga eno mu masomo gali agasoose mu nnaku eziyise Of this week. But the reason I'm doing this is because this is a prevalent theology ne lwaki mbadde nzikatiriza ensonga eno kubanga yeno enjigiriza esimbidde ddala emiryandira that just neutralizes people. naye ng'ate yeefuulidde ddala abantu okuba abanafu ddala. They come into this place of que sera, sera. Whatever will be, God, whatever you want. abantu obasanga nga bagamba mukama kyonna kyonna ky'oyagala kibeere munnange nze ndi buntu nze sirina kyakusalawo kyonna. Instead of praying and taking their authority and saying, I command this COVID or mu kifo ky'okuyimirira mu buyinza bwe bayina ne baseba ne bagamba nti njogera eri ono COVID-19 cancer or whatever it is, and I refuse this because by the stripes of Jesus I've been healed. kookolo simanya siriimu ne bayimirira ne bagamba mbigaanira ddala mu bulamu bwange lwaki kubanga olw'emigga egyo egyamukubwa nze nawonyezebwa. They just go through life, well, if I get sick it must have been God's will. naye abantu obasanga mbu nabo balokole baddaawo okubanga mazima ddala nze ndi mulwadde nkakasiza ddala kuno kwagala kwa katonda. God must want me to have this. God must want me to suffer. katonda ateekeddwa okuba nga ayina kyanjigiriza mu ndwadde eno nkakasa nti mu butuufu ayagala mboneebonemu. God must want this divorce to happen because I prayed and asked for it. era nzikiriza nti katonda mutuufu ayagala njawukane n'omwagalwa wange kubanga osanga munnange saakisabidde kimala. Not to happen, and yet it went ahead, and so this must be God's will. And they just era olaba nagezezzaako okusaba kyonna kyonna kye nsobola naye era olaba kibaddewo kwegamba nkakasiza ddala nti kuno kuteeka kuba kwagala kwa katonda. they're like a pinball machine abantu balinganga buno obupiira bwa ttena that you pull back that little lever and you launch this ball and it just goes in gravity, bw'okakuba wansi ne kabuuka kagenda kazunga buzunzi nonna gye kaba kaagala. pulls it and it hits something and it just bounces around. It just depends on what happens. bwe katomera bino kadde eno ne katomera ekirala tofaayo oba kiki kyonna kyonna ekigenda mu maaso. And you react to things. naawe kennyini obulamu bwo webuti we buli nti olaba ekijja kyonna mu maaso gwe okiraba bulabi oba obulamu bwo butagala butagazi budde eno budde eri. That's not the way that God intended you to be. naye ate nga si kwekwo okwagala kwa katonda tayagalangako obulamu bwo bubeere bwe butyo. God created you and you should have a goal, katonda yakutonda ng'oli muntu ateekeddwa okubaako n'ekigendererwa a purpose that you're aiming for. nga olina ensonga gy'otaddeko essira ng'era eyo gy'oyagala olabe. And you go straight for that and you don't look to the right hand or to the left. ng'eyo yennyini nnyini gy'olina okuluubirira so todde eno kutagala ate otagala eno odde eri odde eri. You don't deviate. You don't let circumstances dictate to you. tolina kuba ate oteekebwa wansi toleka mbeera kubanga yeekusalirawo. And I know that there's people watching this program that you've got things in your heart that you would love to do, that you really feel like nzikiriza ddala nti waliwo abawulira puroguramu eno
eno nako olwaleero ng'era oyina ebintu bingi mu bulamu bwo bwe wandyoyagadde olabeko era ng'obadde otambula obiruubirira. This is what would make you happy, and you would like to go in that direction, but you've let life just control you. Ng'amazima ddala okimanyidde ddala nti ebintu ebyo by'oluubirira by'oyagalira ddala era bye bigenda okufuula obulamu bwo okuba obulungi, naye ate nga bikulemye lwaki kuba oganyizza embeera okusalirawo. And you aren't doing what God's placed in your heart. N'olwekyo kati olemeddwa okuba nga otuukiriza ekyo Katonda ky'ateeredde ddala mu mutima gwo. You're going for security. Wabula ogenda gwe okulaba nga ofuna obuyambi. You're afraid of being a failure if you get outside of the lines. Buli kaseera gwe otya okulaba nga ofuna okulemererwa, olaba okulemererwa era otya okuteeka ekigere awo gwe woowulirira emirembe gyo. And if you do something that's outside of the normal, kubanga gwe otya ogamba bannange singa nkola ekintu kyonna ekitali kya bulijjo. And all of that kind of thinking, it limits. Bannange bwe bigaana n'abeera ntya okyova olaba nti ebintu bino byonna bye bikuteekako ekkugiro. What God wants to do in your life. Era n'oba nti kati gwe otadde ekkomo ku ekyo Katonda kyagala okukola mu bulamu bwo. As we get further into this series, I'm going to talk about the specific things that I was doing. Nga tugenda mu maaso n'essomo lino ngenda kuba nga nkugirayo ebintu eby'enjawulo nze kennyini bye nnali nkola. That limited God. Ebyo ebyakugiranga Katonda. And there was a number of things. One of them is just laziness. Byali nno bingi bannange naye nga ekimu ku byo bakiyita bugayaavu. You know, I had worked hard. 1968 is where the Lord changed my life, and it was 2001. Omanyi nali mu butuufu nakola nnyo omwaka gwali gwa 1968 Katonda lwe yakyusa obulamu bwange kati gwali mwaka gwa 21 when the Lord spoke to me. Katonda bwe yayogera nange. Or excuse me, it was 2002 when the Lord spoke to me. Munsonyiweko gwali mwaka gwa 2002 Katonda wayogera nange. And told me I was limiting Him. And so all of that time, man, I had been laboring. It was hard work. Nangamba nti mutaddeko ekkomo naye ng'ekyo tekinnabaawo kwali kutoba kwa maanyi nali nkola ebintu bingi eby'amaanyi. We had just started on television January the 3rd of 2000. Zijjukira nti ebiseera bye twali twakatandika ne programu ya telefayina mu January omwaka gwali gwa 2000 olunaku lwali nga 3. And our ministry was growing, and for the first time era obuweereza bwaffe bwali bukulira ddala ku mulundi guno ogusooka in 30, what would that be, 34 years. Mu myaka nno nga kati 34 ebiseera ebyo. We were having an income that we weren't under pressure. Twali kati tufunira ddala ssente nga ziyingira ng'era oyinza okugamba nti twalina nnyo kazito k'amaanyi. But prior to that time, I had bill collectors coming at me. It just seemed like we struggled financially for the first time. Naye ng'ate ebiseera ebyo bwe nafunira era abantu abajja gye ndi abaali basolooza ebyensimbi eby'enjawulo kati ate ne tutandika okulaba nga ebintu ng'omulundi ogusoose. We were actually seeing our needs supplied, things were working, and there was just a desire nga tulabira ddala nga buli kimu kyonna kikola ebyetaago byaffe nga bikolebwako to coast and to just sit back and relax. Nga mu butuufu tetulaba nsonga yonna ate erina kuddaawo etweraliikirize tuteeke ku bunkenge wabula okutuula obutuuzi awo tube nga tuwummulako naffe. And not stretch ourselves anymore because we've been under pressure. Okuba nti ate tetuddamu era kubanga ate tweteekako akazito kubanga mu butuufu twali tutambudde emyaka mingi nnyo nga twetaddeko akazito. For so long. Ebbanga lyali ddene nnyo. And there's people watching this program that you're just shooting at nothing. Kati nno waliwo abantu abawulira programu eno essaawa ey'olero nga gwe tolina kintu kyonna ky'oluubirira. And you're hitting it every time. N'ogamba nti kino kankituukeko akaseera konna. Just because it's easier to go with the flow. Lwaki? Kubanga kyangu nnyo gwe okubanga okulukuta n'omuyaga. An old dead fish can float downstream. Naye ng'ate kankakase nti n'ekyennyanja ekifu kisobola okugoberera amazzi gonna gye gakulukutira gye gagenda. But it takes more effort if you turn around and start going against the current. N'ate nno kitwala maanyi okulaba nga gwe okyuka n'ogamba nti nze kanzire omuyaga gye guva. So there was a temptation to just be lazy. N'olwekyo kati nno waaliwo okuba nti twafuna okukemebwa ne tulaba nga tuyingira mu bugayaavu. Just take the easy way out. Lwaki? Kubanga twesanga nga ffe tutwala ekkubo eryangungu. There was a fear of
failure. lwaki kubanga waliwo okutya okubanga tulaba okulemererwa That, we were making it, kubanga jjukira nkugambye nti ebiseera ebyo twalabanga ebintu bitambula bulungi tukikola and it wasn't the dreams that God had put in my heart about reaching the entire world. n'ate jjukira bwadde byalinga ng'ebikola n'ate si kyekyali ekirooto katonda kyali atadde ku mutima gwange okwokulaba nga nali nina okuba nga nkoma ku nsi yonna But we were making it, and it was okay. naye ate we twali era kitwaffe twalabanga yaddeko tukikola ebintu bigenda bulungi tewali buzibu And if I stretched myself and started going for more, there was nga kati singa ate neeteekako akazito ate ne ŋŋenda mu maaso okulaba nga ŋŋenda ku lw'ebirala ebisingawo kati nandibadde potential for failure. There was a potential of me reaching too far. nandyetadde ate mu kaseera ak'okulaba nga ndaba n'okulemererwa nga nnoonya ebisingawo ate Too fast ng'ate mbyagala mu bwangu and failure. And so it was just easier not to take the risk. n'okulaba ate kati bw'ate ndaba okulemererwa n'olwekyo kyali kyangu nnyo nze okulaba nga seeteeka mu kaseera ako kazibu ddala There was a fear of what other people would say. nali nno n'okutya ntya nga ŋŋamba abantu abalala banaagamba batya And I'm going to spend some more time on this later in this series, but there is a fear of success. ŋŋenda nno okukyongerako era mu maaso awo nga ŋŋenda mu maaso n'essomo lino naye ate waliwo n'okutya okulala okw'okkulaakulana I'd seen more people ruined through success when God begins to use them in a kubanze ebiseera ebyo nali ndabye abantu bangi nnyo ng'obulamu bwabwe bwonooneddwa olw'okkulaakulana nga katonda bw'atandika okubakozesa mu kaseera ate oba mu ngeri ey'enjawulo ey'amakulu ddala significant way. I'd seen more people get lifted up into pride and they leave their relationship with the Lord. nalabanga abantu bangi singa baba batuuse mu kaseera ako baagwanga mu malala enkolagana yaabwe ne katonda neefa And I had a fear of success. n'olwekyo nalina okutya okw'amaanyi okuba nga nnyingira mu kulaakulana All of these things were things going on the inside of me ebintu bino byonna nno bye njogerako bye byali bigenda mu maaso munda mu nze that limited era byebyo ebyateeka ekkomo what God could do in my life. ekyo kyonna katonda kye yali asobola okukola mu bulamu bwange And your specifics may be different, but it's the same principles. naawe kennyini by'oyitamu oba ebiri mundaayo bisobola okuba kale byawukanako naye ate ng'ennono ze zimu And I'm going to be talking about what God has done. Again, I'd encourage you to go back nolwekyo ŋŋenda kugenda mu maaso nga nkubuulira era nga njogerako ekyo katonda kyakoze naye nga njagala wejjukanye to that program I did on Monday where I just listed some of these things, the significant things. puroguramu eyo gye nakola okusooka kubanga nakulambululira ebimu ku bintu bino byonna That have changed. Did you know our income has gone up over 50 times what it was? ebikyuse akaseera kano okimanyi nti ebyenfuna byaffe byayimusibwa emirundi egisukkawo 5 okusingira ddala ebyenfuna byaffe we byali Back in 2002. mu mwaka ogwa 2002 That is significant. ekyo nno kikulu nnyo ddala And God has just transformed my life through these things. I've learned to quit limiting God. nolwekyo katonda akyusizza nnyo obulamu bwange okuyita mu bintu bino era njize obutateeka kkomo ku katonda And let me also say this, I'll explain this in more detail as we get further into this series. nakino nno kankyogere nja kweyongera okuba nga nkikulambululira maaso awo nga tugenda mu maaso n'essomo lyaffe But I made an immediate change naye nakola okukyusa okw'amangu ddala and things immediately began to transform. I mean, it was supernatural. n'ebintu ne ndaba nga bitandika okukyukirawo mangu ddala amangu ago era nga bwe nkugambye nti buli kimu kyonna nali ndaba maanyi ga katonda But it's now been 20 years, and did you know that there has been dozens naye kati okimanyi nti kati gigino myaka gibadde 2 naye ate waliwo emirundi mingi ddala of times during those 20 years that the Lord has told me that, man, you need to expand again. mu myaka egyabiri gye njogerako katonda emirundi mingi mu egyo ateera azze akiddiŋŋana nga ŋŋamba owange omanyi era oyina okuba nga ogaziwa ate nate buto You're beginning to think small again. kubanga kati ddala kuno kw'otuuse nkulaba otandise ateera okuba n'endowooza entono Or, here I was at this level, and I come up to this level, kale kankugereze nti nali ku ddaala erino erya wansi kati nenyimusibwa ate okubaako ku ddaala nentuukako ku ddaala erya waggulu and you look at the difference and think, man, this is awesome. But naye kati ate buli w'oyambusibwa n'obaako ku ddaala erya waggulu ly'otuukako otandika okukyamukira n'ogamba bannange ate kino nga kirungi with God, there is no ceiling, there is no limit. You never quit
quit growing. You never quit expanding. naye kankubulire bwe tutuuka katonda talina kkomo tosobola kutuuka ku ddala lyonna n'ogamba bannange kati wano mmazeeyo nkakubye banne sikyayinza nakula kati mmaze. You never quit taking the limits off God. Tosobola kulekeraawo kubanga ojjeko ku katonda. And so just in the last few months, the Lord has been speaking to me that it's time to gear up again. It's time to start. N'olwekyo kati emyezi egyo emitono egiyise emabegakaawo katonda era azzeemu ng'akiddiŋŋana nga ŋŋambo wange olina okuteekamu giya ate ennene buto olina okuddamu ate okwambuka buto olina okugaziwa buto ate. Reaching further again. Kubanga kati era olina okuba nga weeyongerayo buziba ddala okome ku bangi. So this isn't a one-time deal that you just get it figured out and you never have to deal with it again. Kino nno bannange ekyenjogerako si kyekintu ky'olina okukola omulundi ogumu n'okivaako wabula kyekintu ky'olina okubeera nga buli kaseera okiddiŋŋana ng'okiddiŋŋana nate. I believe that every one of us Era nzikiriza nti buli kinnoomu ku ffe need to just constantly be focused on God. oteekeddwa okuba nga buli kaseera era buli kanaku essira amaaso go gonna ogatadde katonda. Looking at Him, not letting the naysayers and all of the other people who are critics criticize us. Don't look at other people. Ng'amaaso go gonna ogatadde katonda nga togateeka ku bantu bonna abatugogolokokerako ne boogera bino na biri wabula nga gonna ogatadde katonda. For inspiration, we need to look to God. Tetwetaaga kutunira bantu balala mbu bo be baba kati batuzzaamu amaanyi tube nga tubaako bye tukola nedda wabula amaaso gaffe n'emitima gyaffe na buli kimu kyonna tulina okiteeka katonda. And if we'll do that, I guarantee you God is going to lead you to take the limits off of Him. Nga singa tukikola ekyo nkakasa nti katonda naye agenda kuba akuyambako okubanga omuggyako ekkomo. Here's my teaching that I did 20 years ago on this. Don't limit God. Nina n'ano essomo lyange lye nakola emyaka 2 agayise eriyitibwa ntoteeka kkomo katonda. And then I've also got a study guide Ng'era nina n'essomo etteeketeeka obulungi that is specifically designed so you can teach other people. nga lyo nayiteekateeka bulungi okubanga likuyambako okubanga osobola okusomesa abantu abalala. And then we are producing a brand new series entitled Don't Limit God 20 Years Later. Nga tuli mu kukola ku ssomo era eppya eriyitibwa ntoteeka kkomo katonda emyaka 2 agayiseewo. That will have up-to-date things in it. Listen to our announcer as he gives you this information, and please call or write today. Nga lino nalyo ligenda kuba mu buli kintu kyonna kye tutuuseeko olunaku olwaleero wuliriza obako obwo obugenda okuddako abagenda kubuulira byonna by'osobola okuba ng'otuukako olwaleero. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Mack byonna n'amasomo ge gonna nkwanjulira ettundiro lya Andrew Mack ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Luganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Weebale kuwuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe oba olina ekibuuzo kyonna oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku pulogulaamu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 330 ngambye eri 0200 330 oba 0778 55 65 7 ngambye 0778 55 65 7. Ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Mack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today. Webale gwe wenna awuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Mack. Twagala okusiima n'ekirabo okuva mu Andrew Mack Ministries. Kakasa ng'owulira ekigambo ky'olunaku mu pulogulaamu yaffe, otukubire ku ssimu yaffe eno wammanga okuba omuwanguzi. Essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu 0200 33 0000. Kuba okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi okuba omuwanguzi.